elméletileg minden is jó. Sziasztok, sziasztok, mindenkit kedden este, amikor egy kis Hogwarts Legacy-val térek vissza. Onnan fogjuk folytatni, ahol hagytuk, ugye, éppen megtudtunk pár dolgot. Ugye bejutottunk Sebastianékkal Salazarnak az egyik ilyen, kutatótermébe, ahol tulajdonképpen rájöttünk arra, hogy ilyen ősi átkok vannak bent, ugye a Crucio átkot ott tanultuk meg. Ezen kívül pedig valamit foglalkoztunk az elveszett, mi a fenékkel, elrabolt griffekkel, akiket ugye az itteni Rockwoodnak az alvilági emberei raboltak el. Közben Dick hívott minket beszélgetni, ugye beszélek Dickkel, hello Dick! És ja, nagyjából itt hagytuk abba. Szóval, remélem jól tekintettek, és jó szórakozást a streamhez. Pénzügyi jó szórakozást neked. Hello, yes. About that, Deek has had a thought. He... Dick csinált egy golyót. Nem, Dick csinált, mi ez? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deek thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Persze, hogy nem mennék el elfet keresni a pókkal megszállt barlangban. Please let Deek know what you learn about Deek's old friend. Jobbánat. Bővítem az irodát? Hát igen, úgy bővítem az irodát, hogy Dick azt mondja, hogy ugye van egy ötletem, és az épület pedig lehány nekem ide egy ilyet. Nem. Kell nekem ide. Ígyni. Egyetek ti tökfejek. Beütöttünk mindent a mindenkitől. Oké. Space, konkrétan ugye új van, nem tudom, hogy te olvastad a sztorit vagy nem. Elméletileg ugye ez a Room of Need, ami úgy működik, hogy ha egy diák, akinek igen nagy szüksége van rá, elsétál előtte, akkor a szoba kinyílik neki, és ad neki egy olyan teret, amire szüksége van, ez több diáknak is lehet, hogy a szoba működik. Ez úgy van, hogy ugye a szobán belüli tér az a tiéd, tehát ez egy ilyen elválasztott kis saját dimenziót, ami úgy alakul ki, hogy a te szükségleteidet tulajdonképpen kielégítse. És hát most mi vagyunk azok, akik ezt a szobát megtaláltuk, ugye egy professzornak a segítségével, és ja, ez van. Szóval csütjük az eseteket, köszönöm szépen a támogatást, remélem jól telik eddig és ez. És arról, hogy tudnak-e a tanárok? Egy professzor tud róla, szóval persze. Az egész tanári kar tud róla. Nem hiszem.
Ahogy a Hogwarts matekot ismerem, azt tudja, hogy ez a szoba van. Az emberek 90%-a nem is tud a szobáról. This must be Hobbs's cave. I suppose I should head inside. Expelliarmus! Levioso! Incendio! Revelio! Revelio! Spider Cavern. Hello, City Juice-rakozás, jaj neked. Hát! Szólják ötétek, ott vannak, ha lehet forroltózni. Hobbs's master is awful. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Revelio. Szóval, megpróbáljuk megtalálni a ugyanilyen kis elfet, Hobbsot. És mikor rendez a szokásos? Hát, soha. Ilyen pillanatban, mint hát a pókra vadászok. Revelio. Expelliarmus. Ja, azt mondom, hogy itt lesz is valami, csak így ránk morgott a játék, hogy ho-ho, very spooky. Looks as if Hobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Incendio. Glupendo. Incendio. Incendio. Space, szerintem akkor te egy rossz filmet töltöttél le, hogyha neked ilyen editionod van. Csak jelzem. Cursed fiends. Incendio. Az a baj játék, hogy mivel bemutatod, hogy nem tudok a csatornán belül harcolni, ezért tudom, hogy itt nem fog semmi sem megtámadni. Vagy miután lecsúsztam, húj! Incendio. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus.
That didn't sound particularly reassuring. Expelliarmus. Levioso. Revelio. Jó. Na, a métria Incendio. írt. És ott döglött pók van amúgy a falaknál. Ha valami a pók tudod, az húzta volna a padlóra. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. 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 Expelliarmus. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Ain't legs. Revelio. Jó. Nagy pók, elnézést. Sikerült felölteni a pókot. Nem tudom, hogy hol van amúgy ez a House Elf, de most már előkerülhet. Tehát, hogy át lett miatta püfölve az egész pók. Olyan mondom, ilyen exterminációt csinál, csak azt, hogy megtalálok egy elfet, aki amúgy ki tudna teleportálni, de emlékeim szerint. Legalábbis az elfeknek tudniuk kéne teleportálni. Incendio. Miért van ennyi döglött pók, ez amit még nem értek? Ez az, még egy kis is zavar, hogy így... Ezeket mi ölte meg? Revelio. Incendio. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Hát, ja. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Revelio. Ja, hát, Tobbs az odaverte magát. Eléggé csúnyán. Sajnos. Elvesztettük.
Nem értünk ide időben. Ó, miért van flip and do mindegyiknél? Egy pillanat. Van egy ilyen. Szóval meglett a házi Manunknak a barátja. Hát ő nincsen jól. Az óriás fekete pók az túl erős volt el a számára. Amelyben úgy mindig elgondolkoztam, mert ugye igazából az elfeknek és a goblinok is a mágiája nem igazán van elmagyarázva. Ugye a varázslók legtöbbet tanulják, viszont ezek az arcok, ezek ilyen akármit tudnak kb. Tolni. Érdekes. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Ja. Jó. Visszamegyünk az elfhez, aminek műtetett a barátjával, és folytjuk az utunkat az ősi mágiák után. Csirke. Ja, Hogwarts map. Nem csak ezt nem is kell leadnom neki? Le kell adnom. Hol szól ez a quest? Ja, csak simán azt mondja, hogy beszéljek Dickkel. Oké. Akkor Hogwarts map, teteje az izének, Aszlócstóver. Lemegyünk, beszélünk Dickkel, aztán pedig elmegyünk a maproomba és folytatjuk az ősi mágiák kutatását. Lassan amúgy kezdjük magunkat elérni szintben, mint ahol vagyunk és ahol a questek is vannak. Mindig imádom, hogy milyen idióta ruhákat tudsz összerakni. Ez amúgy nem értem, hogy miért kellett a játékba ez a különböző ilyen armor rendszer, amit betettek. Ilyen nagyon furcsa megoldás nekem, hogy így ezt így berakták. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Ja, persze. Jó. Szóval meg vagyunk ezzel is. Oké, és akkor mehetünk vissza a térképszobába, azt mondta, térképszobába megyünk. Hú. Viszont mondani akartam, srácok, hogy nekem az elkövetkező 2 hónap eléggé hektikus lesz több szempontból is. Igyekszek majd tartani a stream időpontokat, hogy mindig ide érjek időben. Viszont sajnos lehetséges, hogy néha később tudok majd csak megérkezni, és később is fogunk kezdeni, mint ahogy ugye alapvetően így hétfelé szoktam. Valószínűleg hát ennek az lesz a plusza, hogy attól függetlenül, hogy kések, igyekszek majd úgy annyira, hogy 4 órát nagyjából is szoktam lenni, ezt végig húzni és megcsinálni. És ebből az, hogy egy adás sem maradjon ki, nem tudom még, hogy ez hogy fog majd menni. Egy kicsit így aggódom is, mert hogy nem fog teljesen probléma nélkül működni a menetrend. Igyekszek majd szólni, hogyha valami beleszól ebbe. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy bárminek az elkövetkező nagyjából 2 hétben bele kéne szólnia, de a változásnak akkor mindenképpen mondom. Ami pedig biztos, mert ez biztossá vált, hogy azt hiszem, igen, szombaton ugye megjelent a Barotrauma 1.0, és szombaton valószínűleg egy nagyobb barotraumázás lesz ismételten. Ugye Giges, hogy én, Conti és Cucu fog
elméletileg részt venni rajta. Az, hogy ki lesz még, azt nem tudom. Lehet, hogy csak ennyien kezdünk majd. Ugye elméletileg egy csomó mindent most kiadtak, új hajók vannak, új frakciórendszer van. Nagyon-nagyon sok minden kijött. Ez még az ilyen kis hír. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? Igen, egyértelműen Szent Warhammerről volt szó. Nem arról, hogy késni fogok majd bizonyos heteken, és hogy hogyan fog változni a program. Úgyhogy nem erről volt szó. Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. Ezért... I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Nagyon jó, akkor menjünk a Rookwood Castle-höz. Azt mondjuk, Bird Map. Hol van a kastély? Rookwood Castle. Én nem váltottam még le a questet. Na? Esetleg leváltanátok? Vagy most nem váltottam le a questet, az a baj. Quest. Ja, hogy nincsen beadva az izét. Ez szuper. Hol van Rookwood Castle? Valaki ezt elmondaná? A fingom nincs róla, hogy hol van. New Quest pillanat. Ja, nagyon jó. Végre most meg tudjuk nézni, hogy hol van. Minek léptem ki? Mindegy. Ott. Szuper. Na! Meglátjuk, hogy mi lesz itt a Rookwoodnak a kastélyánál, ugye a régi professzor kastélyánál. Valószínűleg minden jó lesz. Jó. Ügyes vagy. Expelliarmus. Levioso. Jó. Torture a burning enemy. Jön, ha nem. Over here. Hello, Professor Fig. Mizu. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. Jaj, nem! Working together, all right. Miért But suttogsz? it's not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Miért?
There you are. Incendio. Expelliarmus. Incendio. I won't rest. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Revelio. Jó. You can't stop Ranrock's rebellion! Értem, nagyon ügyes vagy. Adott ide. Szóval ott van az ír. Repkedj innen elfelé, légy szíves. Ja, hát ez szuper volt, hogy ide értetek ti is. Azt mondja, most kell nekünk egy, mi a fene? Ilyen húzós varázslat. Szuper, telepíts föl. Gyere át. Ide. Oda útni. Oké, majd eldöntő, hogy milyen magasra akar kerülni. Igen, itt már voltunk, és én itt már voltam bent egyszer. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. A különleges ereje az, hogy RGB-s a ruhája, és így hullámzik. Ez kemény. És a két főposzt megint lelétszel. Boh. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special word you want me to pass on to your mum? Might want to look up. Ranrock will unite! Expelliarmus. I hate heights! Incendio. Just wait till I come down. Not a toy! Just warming up. Hogy? Expelliarmus. You're a bit good with your skills, aren't you, sweetheart? Accio. Incendio. Levioso. That's proper feeble there. Expelliarmus. For what? Incendio. Jó.
Incendio. Rise and fight. You're easier to spot than an irrumpent. Expelliarmus still hanging. Incendio. Ja, ez egy idiót. Incendio. Jó. Ez hülyeség mondtam. Mindig el. Incendio. Amúgy szeretem, hogy ugye Renrock arról beszél, hogy milyen hatalmakat irányít, és az emberének a hatalma az, hogy önnek is egy fejszével megütnek. Mármint ne estek félre, ez egy eléggé veszélyes hatalom, hogyha valaki fejszével fejbe csap téged. De attól függetlenül ez nem az a kifejezett ilyen power, amit mondjuk annak neveznék. Tehát az, hogy most fejbe ütök valakit fejszével, vagy előtte ilyen horribilis nagy árnyéknő belőlem, és utána ütök valakit fejbe fejszével, eléggé szó-szó. I suppose that's the quick way down. A Revelio. harmadik. Egy, kettő, Is there something to those symbols on the wall? Incendio. Kösz. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Már meg vagyok vele, kösz. Rockwood Cellar. Jó. Mondjuk a pincébe, és meglátjuk mindjárt, hogy a Rockwood család mit rejteget itt. Revelio. Ahead of us. Let's see where they lead. Már, de mondták itt, hogy itt mit tudom, mennyire ássák itt a kis alagútjaikat. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Revelio. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Jó. I heard something. I was hoping that was you. Igen, én voltam. Professor Rookwood, the goblins and dark They wizards will play of Shepton with Overlord Shepton. Castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Én vagyok biztos benne, amúgy, őszintén megmondom, de volt az a lány, aki eléggé mérges volt rátok, mikor arról beszéltetek neki, hogy az ősi mágia nem képes megmenteni az apját, aki nagyon szenvedett. Just tell me where I need to go. Menjünk, imádom az ősi mágiákat. Be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge. Előbb is egy rakozásnak, és nem jól telik eddig, In the wrong hands, ez. we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you. Revelio. I shall await your arrival. Amúgy az Azkabanban nem voltunk sok időt. Ami nem tudom, hogy gond-e. Csak hogy így ez a... Oda mentünk, azt visszajöttünk. Oké.
Tök szexi ez a hely. Amúgy imádom, hogy az ősi mágia varázslói, ezek az arcok, folyton volt idejük mindent ilyen professzionálisan összepakolni, hogy ilyen nagyon szexi legyen, de védelmet csinálni valahol, az nem működött volna. Mi van, mit látok ezen keresztül? Accio. Wingardium Leviosa. Jó. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Így is jó lesz. Nem baj. Igaz, hogy fordítva akartam. Az oszlop menjen föntebb, de én nem az örökkébe bele fog kötni. Az ott tökéletesen jól van. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Az most elcsúszott. De jó. Én megettem végre, mit kell csinálni. Wingardium Leviosa. Jó, egyszer oda. Maradjál ott. Szuper. Utána innen ide. Akciózzál. Meg Wingardium Leviosa-zzál. Leviosa. Ja, értem már, hogy Accio. arra simán nem tudok fölmászni, mert az oldalán lévő ilyen bronz cuccok azok nem elek. Accio. Wingardium Leviosa. Tedd le oda, úgy. Ja, feljut. Jó. Hú, ez nehezebb volt, mint amennyire kellett volna lennie, de erre most ne beszéljünk. Megint ezek a hullámzó lépcsők. De na, egyszer valami egyszerű lenne. Oda sétálsz. Revelio. Azon a feladat, hogy bízz abban, hogy tudsz sétálni. Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio. Wingardium Leviosa. Jön kéne. Accio. Wingardium Leviosa. Vagy hiába hoznám ide. Nem tudom, hogy megyek fel oda. Revelio. Hát. Oh.
itt valami. Ez itt nem egy ajtó. Szomorú. Azt is, hogy lehetne ott lent nyitni valószínűleg, csak nem tudom, hogy hogyan. Hát... Jó. Revelio. Nem tudom, hogy ő mire jó. Nem tudom, hogy ez az hova érnénk el. Na mindegy. Jó, megyünk tovább, nem fog rakodni itt a random ládákkal, meg az, hogy hát talán valami jobb cuccot. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. Jó. Revelio. Na, meg vagyunk ezzel a párnyonyival. Mehetünk tovább a következő szobába. Egy ilyen I believe I need to proceed to the left here. How? Revelio. El vagyok veszve egy picit. Accio. Wingardium Leviosa. Perhaps something hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Revelio. De hiába lövöm meg, nem megy sehova. Ja, mert... Neki nem mondjon semmit. Meg kellett volna forduljak. Egy kellett volna csinálnom, hogy megfordulok. Ennyi volt hátra. Hű, én csak azért vagyok itt, hogy többen legyünk. Csős kacok, nem akartok fölkelni? Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus.
Incendio. Jó. Megcipőzzük ott a sarokban. Ja, izé, nem látom, mert ez a maraságon keresztül lehet csak látni. Incendio. Confringo. Defender. Leviosa. Expelliarmus. Ennyi! Megcipőzünk. Oké. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. És csak annyit csinál, hogy megforgatja. És nekem erről úgy kéne másznom, hogy arra föl tudjak menni a túloldalára. Ugye az a gond, hogy innen, ha ide átjövök, akkor van ez a cucc. Viszont ez, mert csak akkor lesz olyan oszlop, hogyha a túloldalon vagyok. What? Nem értem, hogy mit kell most csináljak. Ha ide átjövök, akkor tudom mozgatni, onnan föl tudok mászni vajon? Hát nem. Na jó, de innen elérem ezt. Hiába megyek át. Mi van, ha téged átviszlek ide? Most itt elengedem, akkor... Elnézést, semmi gond, hülye vagyok. Nem kell, tudom játék, hogy hülye vagyok, köszönöm. Már egyszer elég volt, hogy belém rúgtál. Nem, innen erre. Revelio. Erre. Tovább. Confringo. Defender. Expelliarmus. Revelio. Wingardium Leviosa.
Oké, megvan a láda is. Oh, boss fight. Boss time. Megint a nagy főni. Oh, most hülye fejük jön. Biztos, hogy valamiért a protektorokat be lehet márkolni. Vagy hogyha elmetek, ezt is bemárkolom egyszer. Onnantól kezdve tudom sebezni. Nem. Tudom sebezni. Érdekes. Valami nagyokat tudom sebezni, úgyis, hogy csak be vannak márkolva a túloldalról. Ez egy bug. Vagyok benne, nem biztos. Most jön a nagy szutyi. Hello, nagy szutyi. Ezt kapsz ilyet, ingyen is beelmentve. Ja, igen, itt kell a irreguláció. Jó. Igen, akkumulátció. Mi a... what? Hát ez mi volt? Eddig ilyet nem csináltál. Majd dobva légy szíves. Nem kell ilyen buzogánnyal csapkodni, az igen csak fáj. Szerintem ebből kint voltam amúgy, jegyezném meg, de jó. Oké.
Nem enged kidodzsolni belőle semmiképpen. Mindenképpen felíznem kell. Igen, elfelejtettem, hogy azt kell célozni. Ja, ez a... Így, hogy kapott egy plusz egy albit, így érdekesebb lett a csata mindenképpen. What a relief. Na. Amúgy imádom, ugye a professzorok úgy volt, tehát a feladványok, amikkel szembe kell nézni az új tanonsznak, az nem az, hogy megtanulja a mágiát használni, hanem figyelj ide, itt van ez a hatalmas szobor, harcoljál vele. Ne adja Isten, meghalsz, akkor nem voltál eléggé jó ősi mágialátó. Lássuk, mi lesz itt. Ugye igen, ide sírunk megint a tucból, igen tudom. Yep. Feneketlenságba beraktam. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Szeretem, hogy ez lesz. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ősi mágia? Hát, viszont így ugye kifolyt volna belőle, én nem teljesen értem. Amúgy, hogy mondjam, ez, hogy ilyen, ismeretlen mágia, oké, de alapvetően hogy kutatsz, hogyha nem ismeretlen mágiával foglalkozol? Na mindegy. Érdekel, hogy mi lesz a végeredménye ennek a dolognak, amit kivett belőle. Mert gondolom, az nem lesz ennyi, hogy jaj, most már jobban van. Meh. You're back. Nem. One piece, no less. Nyugodj, ne fordulj velem szembe, öreg. It's good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. Hát, ja. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Hogyne?
What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Nehogy elmondjátok, hogy mi történt, amúgy I'm ready for a jóisten áldjon meg titeket. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. Biztos nem szemszű, hogy látom az ősi mágiát. You are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue. De ő nem bent van a képben? If you learn more Hogy about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Hogy működik ez? Ők nem úgy van, hogy akik a képekben vannak bent, csak beszélni tudnak velünk? Ah, olyan professzor Fig. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Nagyon remélem, hogy Lodgok nem árul el minket, mert ha elárult, akkor meg kell, hogy öljem. Mint a több 100 ember, akivel eddig ezt tettem. Legendás állatokban volt az. Lehet, hogy ez valami olyasmi volt. Nem tudom, mi volt. Az elképzelésem nincs, most tél van. Tél van. Tudjátok, tél van. Oké. Oké. Akkor itt vagyok. Jó. Mászok innen. De... Van az a house chest izé. Ott. Igen. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. That's it. I'm making good poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Nagyon. Alig várom, hogy végre állatokat, de mindegy. Szóval a következő költéseink azok, hogy a poacherek csinálnak valamit, és tudunk állatokat nevelni. Nem érdekel az állatnevelés, megyünk, csináljuk a főküldetést, majd az állatnevelést megcsinálom, amikor nem éppen itt vagytok, mert lehet, hogy a secondary questek annyira nem izgatják fel az emberek fantáziáját. Na lássuk, mi van a poacherekkel. Megtaláltuk a jobb kezét izének, Rookwoodnak. Megölhetem. Megölhetjük végre, vagy most mizu? Ui. Pillanat, tudom, hogy feltettem el. Ajajajaj. Feltettem, hogy nekünk kell meg kell adni, mielőtt még az összes cucc ránk nő. Oké. Hello again, Miss Wolf. Hello again. What can I do for you? Nem tudom, vegyél fel egy ruhát, mert meg fogsz fázni. What do you have for sale? Do you know what you might be looking for? Igen, rengeteg eladnivaló vackon van.
Amúgy el tudom képzelni a beszélgetést, amikor egy nem identifikált állítóra kell neki, hogy itt van ez a ruha, és ez mit tud? Nagyon jó. És így... Hogyan adod el azt? Menjél már békén, te béka izé ott a vízben. Senkit nem érdekelsz. Komolyan mondom. Amúgy, szentén nem látom a legendás állatokat. Én csak a sima Harry Pottert láttam. Hello! Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Persze, nyugodtan. Az, hogy embereket öltünk, erről tudsz. Ilyen nyugívas. Tetszik ebben a játékban, hogy minden egyes ilyen 12-16 éves diák úgy kezeli azt, hogy tömegmészáros, hogy így, de ennél dungály, hogy kinyíltál megint az erdélyemot, Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the trolling? Igen. It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help. Especially after what you did for Highwing. Persze. Alig várom, hogy egy 13-4 éves lányt beküldjek darálóba. Best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever knew this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Fire and Vice. Jó, akkor tudunk futni? És tudunk futni. Szuper. A centaur. Tread carefully. 1000 meg 1000 kentaur mellett elmentem, el is szarom. Castle to Rome, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing. Meg akarsz dögleni te is? Take us for fools, that we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers. We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. És mit csináltok azért, hogy megállítsatok őket? Szart se? Na mindegy. Elnézést. Tudom, hogy a kentaurok nem rossz arcok és alapvetően pozitív szereplők, de ez a beállunk az erőszére keménykedni, az közben odabent rabolják az állatokat, az ilyen But why would he think that we had anything to do with poachers? Mert amúgy egy igaz állatbegyűjtő vagy. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. Nem tudom, igen, fontosan megtámadott minden. Most kiderül, hogy a poacherek a vizet fertőzik, meg fog ütni valakit. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers are here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Meg lettek halva. Pelts. Still smoking. They can't have been gone long. Most megiszem az innivalójukat, az fontos. Így a téli vízben úsztak egy kicsit. Most kiderül, hogy Renrocknak az ősi mágiája meghűti az állatokat. Vagy nem tudom, hogy mi lehet a vízben. Nem néztem meg. Mi az ott? Még több bőr.
Nem. This is goblin metal. Yeah. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Valószínűleg, de amúgy miért ezzel meglepődve? Tudjuk, hogy Lenrockék együtt dolgoznak, Lenrock meg Rockwood. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. Az ott troll cucc, nem? Goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Figyelj, a goblinok együtt dolgoznak a pócserekkel. I don't have a good feeling about this. Gyerünk, Poppy! Menjünk! Hui! How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. Hogy az ősi mágiát keresik, mi lenne? Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Azt mondja... Oh, the anticipation. Levioso. Convulso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Levioso! Expelliarmus. Convulso. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is Revelio. going on here? Mi ez? Csak két embert öltünk meg, nem tudom, hogy mi a gond. Azt mondja, meg is kell javítani ezt a hírat. Szuper. Na hát most már végre Poppy is gyilkos, mint mi. Hogy mondjam, én úgy érzem, hogy a mi barátságunk nem pozitívan effektálja azok, akik körülöttünk vannak. Tehát, hogy lassan tényleg oda jutunk, hogy mindenki, akit kihozunk az iskolából, azzal a fölkiáltással, hogy csinálunk együtt valamit, az legalább egy ilyen 10-20 ember haláláért lesz felelős. Sárkány! 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 Nem is, 2 sárkány! Sárkányviadal! Lesz sárkányunk? Lesz sárkányunk? Ha lesz egy sárkányom, akkor nem a Dragonborn vagyok egyértelműen. Itt most miért bújtunk el? Vagy? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. Nem, de ez baromság, hagyjad, ez hülyeség volt. Far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Lumos. Lumos. More hushed approach is likely wise. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain. Őszintén, most így nem akarok megbántani, de attól, mert még... Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Running home. Nem tudom, hogy miért, tehát értem én, hogy undorító, hogy sárkányharcot csinálnak itt páran, de ez nem mindenki, ez pár nyomorult. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Sütik a sárkányt így. Hújjá! They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Le van kötve és sokkolják.
Let's even her out, shall we? Jó. Itt az ideje, eddig csöndesen jöttünk. Most itt az ideje legyakni mindenkit. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have. Revelio. Engedsz mozogni játék, vagy ilyen végtelenül lassan kell sétálnom? Értem, lassított felvételben jövök be. Nem tudom, hogy miért, de... Don't forget the egg. Ez egy hitman taktika, ha minden ellenfelem halott, senki nem tud észrevenni. Mivel szűzít user neked? Remélem jól telik eddig a heted, és köszönjük a streamhez. Az mindig lángol. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Jó. Hát te meg ki vagy. You're the one we're looking for, and you, brewer. Butcher animágus. Egy klong. Még egy klong. Disney. Ez egy executionát, azért adunk ilyen lassan. We don't have time. We need to free her now before more show up. Izé kell nekem az idehúzás. Tedd oda a helyet.
dear. I suppose we'll find out. Örülök, hogy eddig ilyen zöld halások lentek, most meg úgy hogy egy kis piros tűzijáték jó lesz. Ja, hogy ennyivel megvédtem magad a sárkány tűz ellen. Mi lenne a futnánk? Mi lenne a futnánk? Úgy van még egy pár sárkány itt bezárva. Mindegy. Úgy honnan szerezek ők ennyi sárkányt? Ezek ritkák, nem? Vagy valami ilyesmi magyaráztak, hogy elmentek, nagyon ritkának kéne lennie. Meg volt 4 sárkányuk itt a sarkon. Amúgy miközben leég az épület, a bent lévő többi állattal mi lesz? Minket nem annyira zavar? Nem. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Oh, van egy szobám. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. Igazából szerintem az egész szerzet 2-szer vagy 3-szor You kiirtottam. likely have a larger target on your back now because of what we just did. Ó, szörnyű. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Jó, akkor közben a Sebastian valószínűleg rájött valamire a könyvből. Mi ez? Giant Purple Toad. Oké, be kell vennünk egy Giant Purple Toad, illetve meglépjük a Bombarda spellt. De előtte beszélünk Sebastiannal arról, hogy mit tudott meg. Le kell vennünk az Undercroftba hozzá. Mondja. Sárkányom lett. Igen, találtuk egy sárkányt, most már sárkányunk is van. It's time you learned the transformation spell. Oh my After god. you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Mindenképpen. We will discuss your Ja, ezt már néztem. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait. Tényleg. Duncan owes his reputation to you. Ominous. Te nem jössz? Ő nem jön. Tudom, szóval, hogy nem teljesen látom, hogy... You'll never believe what I've learned.
Na hát nem. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Ezért tartott 2 hónapig. Teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Nem. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Bocsánat. Annyira mérges volt Sebastian, hogy szétrúgta azt az asztalt, amikor ment kifelé. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but Igen, mesélj nekem erről egy kicsit, fejtsd ki. Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian. Egy pillanat. Állj. Please avoid anything to do with that spellbook. Bocsáss meg, Ominous, én értem, hogy nem akarod elveszteni úgy a 2 barátodat, mint hogy a szüléket elvesztetted, mivel ugye Anne most szenved. Ezt megértem. De mi köze van annak, hogy Sebastian egy könyvből olvas, ami a sötét titkokról mesél, ahhoz, hogy a szülei meghaltak gázmérgezésben. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy azért, mert az én ükapám egyszer meghalt, ezért fog én is meghalni. Alapvetően igazad van, de baromság, amit mondasz. Mi van? Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. Jó, de ez egy... Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Jó, hát... Amúgy abban szerintem az, hogy neki nem szólunk arra, hogy mit csinálunk, ez egy bunkóság. Miatta van egyáltalán meg ez a könyv. Ő az egyedüli olyan személy, aki miatt ezt meg tudtuk csinálni. Nem. Jó, Sebastian. Jó, nagyon jól lögöttük a Sebastiános részt. Quest. Azt mondja... Collect the field guide page from the book on intermediate transfiguration.
in the library, és acquire a giant purple toad. Oké, szerezzünk egy giant purple toadot valódakint. Azt mondja, óriási lila békát kell találnom. Imádom az óriási lila békákat. A kedvenceim. Hol van az óriási lila béka? Ott. Szuper, megyünk óriási lila békáért. Igen, többit akartam még mondani, teljesen kiment a fejemből. Amiről még szólni akartam, hogy a holnapi nap biztos, hogy nem lesz stream. Lett egy kis programom, és nem fogok tudni majd itt lenni, szóval a holnapi stream biztos, hogy el fog maradni. Viszont pótolni fogom csütörtökön este, ha minden jól alakul, és nem jön közbe semmi a családom hatható segítsége által. Szóval holnapra úgy mindenkinek jó pihenést kívánok, hiszen alapvetően szabad nap és ünnepnap van, szóval remélem, hogy mindenki tud pihenni magát és tud lazulni. Kövek. Revelio. Glacius. Én békám. Assignment's all finished. Revelio. Glacius. Revelio. Azt, hogy elbújtak a zombik mögé. Jó, azt mondjuk, menjünk vissza. Assignmentet befejezni. Elvédült itt jószrakozásnak, remélem jól telt eddig a hét és jószrakozást kívánok neked. Ja. Okay. My mother would like to speak. Kék a podaira. Ezek ilyen aranydarabok között fetreng. Mi van ezzel a létformával? Excellent. May finally be safe since we rescued the dragon from Hauntel Hall. Hú, de jó, hogy pont miközben a videó ment, akkor mondták el nekem a szövegeiket. I'm ready to learn Bombarda now. Bombarda! Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The Persze. exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when... Nem hisztek el, tudok ártani embereknek. Of course! I will, Professor. I will hold you to that promise. Mhm. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Ugyan már! Egy kéz, azért van kettő. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Nem. Well done. Now, let us put it into practice. Go ahead and try it on the pumpkins. Ó. Mindenképpen. Bombarda. Excellent one word. Cast the spell just like that every time. Confringo. Bombarda. Szuper, meg vagyunk ezzel. Kaptuk még egy 30 questet. Jó, menjünk, csináljuk meg a sárkányos küldetést, kezdjünk el haladni azzal. Mert az lehet, hogy nem a legjobb, hogyha a sárkány az bejön a Hogwartsba és lefejeli az ajtót. Azzal a felkiáltással, hogy mekkora bunkók vagyunk.
Akkor egy gyapjas állat van ott. De nem is innen kell bejönni. Jó vagyok. Akar nekem questet adni. Mit akarsz te tőlem? Nem tudom, valami random questet akarsz hozzám vágni, nem? Conjuration spellcraftot kapunk tőle pluszba. Jó, majd beszélünk vele. Over here. Úgy azt akarok például meg még valamit. Az, hogyha nem csinál meg a questeket, azok eltűnnek, vagy megmaradnak? Úgy látom, hogy azok függetlenül a másodikos questjeink egyenlőre maradnak, mert nem csinálom meg őket, jó? Oké. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. Aha. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting most direkt nem mondjuk el nekem, hogy miért nem támadott meg minket? Amit, hogy tudjuk, hogy rárok irányította? I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. Menjünk, beszélgessünk a mérges sárkánnyal. There was something else that I wanted to discuss. Mit? I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Hogy ne mondanám el? Már mindenki tudja igazából, az egész iskola. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. Ez az. I shan't press for more details. Minél többé tudja a titkomat, annál kevésbé lesz titok. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Persze. Hatalmas szerencsére iskolaidőben másra sincsen ideje a diákoknak, mint hogy sárkányokat keressenek. Örültek, hogy a tanárok lekötik a figyelmeteket. Nem beszélek úgy, mint egy 30 év, mint egy fontos. Bászak az én időmben, még a diákok is folyamatosan csak tanultak. Ide kell menni? Jó, most beszéljünk akkor Natival, hogy mi van az édesanyjával. Aki elmentek Auror, az anya Auror, vagy az rendőr. Már nem tudom, hogy van, már elvesztem a fonat, hogy ki mit csinál éppen. Ja, édes Istenem, te létforma, hogy szakadnál meg. So frustrating. You wanted to speak with me, mother? Én vagyok én itt. To speak with you alone. Nagyon jó, léptem, csá! Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of the... If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Jól beszélgettünk, mi van? So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin.
That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Senkinek nem tűnt föl, ebben a környezetben ott van egy gazella. Értem. Nem csodálkozom, hogy Rookwoodék veszteni fognak. Olyan hülyék, mint a... Were you born Animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal vial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Nem tudom, hogy miért. Hogy így. Can you choose what form your Animagus will take? Oh no. A person's Animagus form is determined by their personality. My Akkor mother én is convinced that my form egy is tök leszek. because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time Igazán a komoly hajtópotenciával, hogy ne? I felt a kind of Ezért használtak őket az első és második világháborúban sok trúpként. The more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. Hát elég szar lenne, ha a pócsek levadásznának. Az amúgy eléggé fos lenne. Whereas a gazelle should be bounding about where poaching has become so prevalent. Igaza van. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. Szuper, akkor ne csináld. She has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Ez az. Ez így van. Van egy jós anyád, aki és a jóslás valóságos a világban. Eddig, amit mondott, úgy volt. Szerencsére, na most itt az ideje, hogy most mondd azt, hogy nem. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you. Nem teljesen. You did not. Mert én, még egyszer, én vagyok Doom Guy. Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Eléggé bunkó voltam, hogy ide hívtál. Na mindegy, mi a következő quest? Többi questünk az az, hogy meg kell csinálni Professor Weasleynek az írt collect the field guide page from the library. Jaha. Kell mennünk. Imádom amúgy, hogy mindenki, aki gyerek, az így az ugyan bár a szülők nem értenek semmihez. Majd megoldom én. Book Professor Weasley was looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Super! A quiz sounds like fun. Nem ezt mondom, akkor megsértődik. Questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The snake bird. No, incorrect. The
answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Megüthettem, ugye? Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? The pepper-up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Nem tudom, hagyj már békén! Szóval bludger talán. The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When the chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Mit tudom én? Nem! False. Correct. While Polyjuice potion can be used... De nem mondd el, ha jó volt a válaszom! It cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Könyörgöm, hagyd menjek I el put the innen. book back on the pedestal for you. Revelio ought to make me work at this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Tudom, hogy mindenkinek van saját egyénisége, és nagyon fontos, hogy minden diák megkaphassa a szabadságát, de ezt a lányt nem tudják bezárni valahova? Pincébe, ahol senki nem találja meg? Egy szellem mellé, akinek tud kvízt mesélni? Valami? I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Két lábon járó katasztrófa vagy. You don't create anything worthwhile without setting a few things on fire. Agreed. Innovators like us are unappreciated in our time. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. That gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Settle down. Settle down. Mindig gondolkoztam, hogy attól még, mert hogy a könyvből bagyot csinálsz, honnan tud repülni. Is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Gyerünk már magának! Ennyi a varázsjel. Beautifully done. Örülök, hogy mindenkinek sikerült. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed.
And frankly, excellent Mekkora in your király vagyok. schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. Igen, egy csomó új pusztulásot tanultam meg. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. Igazából nem én csináltam. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Az Aurorhoz azért mentünk, mert az egyik kép, ami egy volt miniszteré volt, az beszélt velünk. De annak nem volt, vagy volt köze Fighez? Volt köze Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Super. Nem ezt akartam előadni. Talán. Felz. Ez is jó kis spell lesz. Erőt lehet belőlük csinálni, szóval lehet vágni valaki, ez noise. Az ágazatás amúgy az mi a francnak számít? Ez sárga. Az viszont király. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something. Megmondom őszintén, nem vagyok nagyon kielégülve azzal, hogy a sapkás terv az nem működött. Tehát, hogy így ez eléggé ilyen bullshitnek hangzik, kedves goblinom. Gyanús vagy te nekem, Béla. Nem tetszik nem áll jól a szemed se. Nem akarsz kimenni a várból, az a bajod neked. Persze, hagyd törjék be a lakástokba. Cső! Vagy velük egy temetőben. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the Catacomb. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? Már megyek a szítverünk mindenkit. Perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this?
We need to see what they're Agyon verünk I say we take mindenkit. them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. One less shoot. Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Revelio! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Petrificus totalis! Nem tudom, mi történik. Jó. Revelio! The Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through, or be discreet. Know which one I'd choose? Who's there? Expelliarmus! Incendio! Release me! Stop avoiding me! Release me! Incendio! Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Incendio! Confringo! I won't rest. Bombarda! Think you're clever, don't you? And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Azt nem akarok megbántani, de a különböző lények lemészállása nem igazán fun. Azt szedd össze magadat, jó? Már egy kicsit kezdesz meghűlni. Egyél egy Snickers, nem olyan vagy, mintha régi volnál. For better or for worse, we're in. Depulso! Revelio! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents. Incendio! Now I see why. Nem tudom, itt jártunk-e már, de szerintem nem. Itt még nem. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. I will make you. Incendio! Expelliarmus! Incendio! I won't rest. Let's get it. Expelliarmus! Incendio!
Revelio. Too many. They definitely think there's something here they want. Hát az nem annyira meglepő, de ezt eddig is tudja, hogy valamit keresnek itt. Incendio. Revelio. That ledge is awfully high. Any ideas? Igen, van, csak össze még lootolok egy pillanat. Accio. Wingardium Leviosa. Ez nem lesz elég mi? De, elég jó. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the Revelio. legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Úgy az furcsa pokok, mert nem támadják őket. Sebastian, mi vagy te? Te a dobozok elpusztítója, vagy mi a túró ez? Akinek megjutott, az szétrobbant darabokra. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Revelio. Valóban. Reparo. Még a vízben nem tudtunk lemerülni, ezt nem tanultuk meg. Revelio. Az még egy olyan spell, amit nem tudunk. Incendio. Amíg a pókok terrorra, komolyan mondom, az összes hálójukat elégetem az egész erdőben. Incendio. Expelliarmus. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Revelio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Incendio. Hát, örülök neki. De azt én amúgy nem akarok megbántani, de egyre jobban kezdesz örülni annak, hogy konkrétan megölünk dolgokat. De lehet, hogy igaza van abban annak Ominusnak, hogy egy kicsit zavaróan kezdesz megfolyózni. Lumos. Confringo. És akkor ott ideben tüzet, a halálos növényizék után. Lumos. Depulso. Revelio. Expelliarmus. Egy darab pók minek jött be? I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Not quiet. Expelliarmus. No! Jó. Seen anything like that before? Expelliarmus.
Incendio. We're not finished yet. Incendio. Ain't your eyes in this at all. Jó, két matriarkot is kaptam ingyen és bérmentve. Incendio. Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah, there's that Hufflepuff loyalty you're so well... A rune symbol. Incendio! Ranrock's loyalists never knew to look for it. Igen, már eldobtak az emberei idióták, mint az fenekem. Azért azt mondja, hogy kell keresni. Betű, nem spell, betű. Ha? Revelio. Mi? Mire gondolsz, Stevens? I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Köszönöm, Sebastian. Incendio. Wasn't expecting that. Revelio. Én expectáltam ezt. Nem, vannak azok az örvények a különböző helyeken, ahova oda mész, és nem csinál semmit a karakter, nem tudsz beugrani meg semmit, arról beszélek, de mindegy, lényegtelen, tehát hogy így. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Az nem a nagynénye volt, aki ott meghalt, hanem... Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Aha. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. Well, this is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. Revelio. I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless
we can find another passageway to the Undercroft? And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Fasz vagy, azért a bajod, hogy egy fasz vagy. Ja, értem. Tehát attól függetlenül, hogy most elmondta, hogy bekaphatom, találkozzunk vele. Jó. Viszont el fogsz adni mosdóba, egy pillanat türelmet kérek. Na pedig folytatjuk a csodálatos kalandozásainkat Sebastiánnal és a lassan becsavarodott gondolataival. Itt szerintem a megbeszéléssel. Amúgy még Evans az, hogy elmondták, azt nem mondják el. Jó. Egy pillanat is jövök vissza. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Igen, Verdoburi, hogy fuck you gentlemen, and gentlemen, I will see you tomorrow. Na, azt mondja, visszatesszük ezt. Jó. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. Plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. Nice. Good job. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now?
If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Mm-hmm. In and out. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. Amúgy Sebastian egyre hülyébb. She might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. Revelio. Did make it home safely. He wasn't collared like the other dragons. Ez egy picit mérges lenne. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it's... Expelliarmus! Incendium! Confringo! Accio! Revelio! To capture her. At least 10 usually. Amúgy nem akarok segíteni, de nem nagy duranás és sárka, hogy a 10 ilyen nyomorult el tudja kapni. Amit én... How charming. They keep in touch with each other. Reparo. Fantastic. Imádom, hogy találunk egy holttestet, ami bele van fagyva vérbe, hogy a sárkány megölte, és kötönünk reakciója. Hát egy nagy pöcs vagy. Annyira inhumánok a karakterek ebben a játékban néha, tehát hogy így semmi szimpátia nincs bennük senki iránt. I beg your pardon. I don't imagine the Revelio. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Hallod? Ritkán láttam ilyen piros köpenyes bárányt, de elfogadom. A HP világában is van olyan, hogy valaki... Space nem teljesen, ugye Dark Wizardot nevezik azokat, akik elméletileg ugye a bűnözők. Tehát, ugye úgy használják a mágiát, hogy hivatalosan nem kéne, hogy a törvények tiltva vannak, olyan mágiát használnak, amit tiltott, ugye a nagy 3 gonosz spelt, a megkínozza, királytalak, megöllek. Or just raring for a fight. Tehát, hogy ugye elmentek azok is Dark Wizardok, de például azok olyan italokat gyártanak, amit nem szabadna használni. Tehát, hogy így eléggé ilyen, ki a Dark Wizard, meg ki nem a Dark Wizard, az ilyen kicsit ilyen össze-vissza van. Úristen, ezt a mechanikát ki a fene találta ki. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Watch Revelio.
Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Oh, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. Compulso! Revelio. Ja, az én karakterem az nem, mert én csak gonosz varázslók ellen használom a dolgaimat. És amúgy én még nem használtam tiltott mágiát, tehát én nem használtam a krúciót. Az Sebastian volt, aki krúciót használt rajtuk. Hello? Revelio. Tehát mi nem ülünk bele. Jó, Berdu, de ezt már mondtam, ugye, tehát ezt legutóbb beszéltük, hogy ugye az Abracadabra, ami elmetek megöl, az... I normally try, but we're well past that. Get to that opening below. We can get to the nest. Tehát, hogy ugye az Abracadabra, ami insta-killel téged, az így... Jaj, tiltott mágia, milyen... Futnál karakter? Hello! Ez érdekes volt. Brilliant. There's the nest. We're almost there. Tehát ugye az Abracadabra az tiltott, ami instantban megöl, de azt mondja, hogy kigyújts valakit, föltépd a mellkasát, nem tudom, így hozzávágd a falhoz és eltölt a gerincét örökre. Az így, hallod, rendes mágia, végre! Az ugye pont nem is tudom melyiként van az, hogy a professzornak, Pitonnak van egy olyan verset, amit tulajdonképpen egy ilyen mozdulata is széttéped a mellkas, és kijön kb. A tüdeje. Az nem tiltott, az rendben van. Valaki azt mondta, hogy meghaltál, te gonosz geci. Aha. Ha bármit csinálok, plusz 100 pontot kap a Gryffindor. Be fogsz esni. Éhes volt. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always Nem, says. Space. Biztos, hogy The nem. important thing is that we survived it. Ha már van Griffünk. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. Nem ez volt, ami oda volt írva. I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. Igazából egy darab sárkány mentettünk meg a csomóból. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Oké. Nem tudom, mi történik, I guess. How could I have been so blind?
Elmondtad, hogy miért volt távok, vagy majd rájövünk, jó? Nem ezt akartam nyomni, hanem ezt. Ja, ezt. In the shadow of time. Map. Kell mennem a... Space, ez az a játék, ahol nem tudom, hogy megvan-e filmekben az a pillanat, amikor aki azt mondja, hogy kapitány, jön ide, ezt látnia kell. És nem mondja el, hogy mit kell látni, hanem megvárja, amíg a kapitány A-ból B-be oda sétál, és azt mondja, hogy mi történt. Nézzen a képernyőre, és így eközben így percek telnek el egy hajón, vagy egy tengeralattjáron, és ez a... Ott van egy blip, és így ülsz, hogy... Good. Fuck. Sebastian, that relic you mentioned... Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Nem is engedte a játék, hogy elolvassam. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Just yet? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Accio! Yeah, spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Confringo! Revelio! Accio! Guardium Leviosa! This room is taller than it looks. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Én ennyit csinálok, jövök és lootolok. Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Boom. We've rid the world of another spider. Incendio! Úgy örök is sírrablással is foglalkozok most már, tehát hogy így a karakternek a repertoárja a tömeggyilkosság, pusztítás, halál végítéletből elkezd átjutni egy, tehát konkrétan egy ilyen igazi tömegmészárosok vagyunk. Hello.
chaos. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent Revelio. expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. Megint tele vannak a gear slotjaink. Van itt valami jobb cucc, nem nincs. Szedd szét ezt a zöldet. Elhagytam eladni. Revelio. Okay. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Expelliarmus! Incendio! Sebastian, ne foglalkozzál amúgy azzal, hogy megtámadtak minket. We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Revelio. I need to find a safe way across. Confringo. Lumos. Confringo. Incendio. Accio. Jó. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Jó. Jó. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. De önnek bele kéne menni ebbe a cuccba. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Nem ebbe kéne belemennie? De elvesztem. Tehát ennek nem ebbe kéne belemenni ebbe a cuccba itt alattam? Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Itt ebbe a kék cuccba kéne belemenniük, nem?
Oké. Nem tudom most miért ment bele biztos. Revelio. Accio. Revelio. Jó. És akkor... Accio. Guardian Leviosa. Hogy nem tudom, eddig még nem olvastam el a nagyon fontos... What did you find? Én beszélnem kell veled. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of the arch. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Expelliarmus! Depulso! Revelio! We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! Guardian Leviosa! Accio! Guardian Leviosa! Accio! Guardian Leviosa! Revelio! Accio! Guardian Leviosa! Accio! Guardian Leviosa! Accio! Guardian Leviosa! You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Revelio. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. I don't think learning the Imperius Curse is a good idea. Really? But we've no idea what may lie ahead. But I shan't press you. I'll have your back no matter what we face in there. Here we go. Something troubling ahead. Revelio. Be on your guard. Expelliarmus. Instantly.
Revelio. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombada. Accio. Glacius. Expelliarmus. Incendio. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Az összes pók, az összes vacka. Nem tudom, szerintem amúgy az átkok közül, amik a tiltott átkok, az összes... Nekem az a véleményem, hogy az egyik legrosszabb ugye az irányítás. Tehát az igazi ilyen tűrhőbunkóság. Accio. Bombarda. Revelio. Van. Nem. Compulso. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Ó, Istenem, a gírszottam ma megint tele van. Nagyon jó. De tanultam tiltott átkokat, nem tudom meg az imperiál, vagy mi a tököm. A 40k-s körzt, hogy mindenkit irányítok. Revelio. Another barricade. Revelio. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. Accio. How gracious of you. I try. That worked. Keep going. Ja, egy olyan meg... Accio. Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Csodálatos. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. Space ez egy jó poén volt. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Expelliarmus. Incendio. Depulso. Incendio. Confringo. Bombada. Accio. Glacius. Expelliarmus. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Confringo.
Revelio. Incendio. Hittem, hogy ezt itt egy diák magától végigcsinálta volna ezt a harcot. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Accio. Ez az a relik, ami segíteni fog nekünk. Egy piramis, amire 3 holttest van ráláncolva, amik egymás kezét fogják. Én is egy ilyen tárgyra mondanám azt, hogy igen, ez fog megvédeni valamitől. Attól, hogy agyvérzést kapjak. The relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? Hát gondolom meg kell adaba kapdába látni valakit. But we're here for the relic. 99%, hogy adava kedabrázni kell azért a szarért. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Nem fogjátok elhinni, ki van az ajtóban. Ő honnan jött? Gondolom a pókőt nem támadták meg. Leave the catacombs. Én lévelek. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Te tudsz valamit, mit tudsz? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian. Úgy busó, úgy jutott az esemény volt kérdés, ez az iszonytató csírt. Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again.
Amúgy örülök neki, hogy mindketten tudtok beszélni, és egyikőtök sem képes rá. Tehát mindkettőtök az a taktikája, hogy ha eltitkolok mindent a másik elől, akkor az jó lesz. Mi lenne, próbáljuk egyszer azzal egy játékban, hogy a tetves karakterek kinyitják a pofájukat és elmondják, hogy mi van. Nem az, igen, nem. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Igen, de... Tudom, hogy segíteni akar neki, de az a probléma, hogy ez most már megszállottság. Tehát ugyanott tartunk, mint hogyha egy fehér bálnára vadásznánk. Értem én, hogy a fehér bálna veszélyes, de lassan, hogy mondjam, egy kicsit kezdünk szerintem olyan szempontból messzire menni, hogy itt van ez a relik. Oké, valamilyen dark valamit kell csinálni, hogy működtessük. Az mit jelent? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Tehát az a gondom, hogy mi van, hogyha a relik úgy működik, csak egy gondolat, hogy az átkot nem... What is it? Nem Smoke. Over there, by the igaz egész. Tehát mi, hogyha az átkot nem megszünteti, hanem átteszi valakire, de ahogy ezt megcsinálja, ahhoz meg kell ölni valakit. Tegyük föl. Így működik a relik. Let's hurry. Catch! Mi a... De figyelj, a szaros Sentinel a rohadt késdobálásoddal most már. Keep out of sword reach! Got it! Miért Imperiót kasztoltál rá? Egy tetves levitációval fölemel, azt így pak lebaszod a padlóra. Elvágja a saját torkát, nem leszúrja magát. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Az a baj, hogy egyetértek azzal, hogy meg kellett menteni az életét. De nem értek egyet azzal, hogy csináltad. Volt ezerféle varázslatod. Tudod volna levitálni, odahúzni magadhoz, diszármolni, utána fejébe vágni azt a kést, fölrobbantani. Mindegy, megmentetted. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit.
You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. El volna imperiózni. Mit? Mindegy, biztos. Szerették eladni? Revelio. Már a boltok sem a régiek. Itt lett volna meg imperiózni? Kedvenc inquisitorod kalandjait. What was he thinking? Mit elkeseredett volt. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Megmentette a testvét. Ezzel nem tudsz vitatkozni. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Wonder who lives here. Nice to see you, my young friend. Beldobod, igen. Van boltos ebben a faluban, vagy nincs? Boltos, jó. Nem tudom, Huncurbuso, de... Mindegy, hogy mondjam, az egy bajom van a Harry Potter világával ebből a szempontból, hogy azért, mert bocsáthatatlan ugye bűn az izét használni, az irányítóvárosot, mert azt tudod, hogy leszúrja vele magát. Oké. Ennél mennyivel lett volna jobb, hogyha mondjuk így szétrobbantott darabokra. Tehát nem értem a logikáját, tehát itt elnézést, az írott nem a logikáját, hogy miért bűn valakit lehalálos varázsolni, és nem szétrobbantani. Tehát azért, mert a szétrobbant, tehát ugye úgy van elmagyarázva, hogyha meg abrakadabrázol valakit, az azért annyira hűde rossz, mert az ellen nincs védekezés. Tehát nincs ellene olyan spell, amivel megvéded magadat. Na jó, de ha szétrobbantál az ellen, hogy véded meg magadat? Darabokban vagy? Megriperózod magad? Vagy mi a... nem a gyilkosság a bűn, hanem az, hogy hogyan gyilkolsz. Jó, kösz, hogy eladhattam mindent. Igen, nagyon király vagyok. Hogwarts... Room of Requirements, mi? Jaj, Istenem, Deek. Jó, beszélünk Deekkel is. Hülye állattenyésztésedről. Elkölcsi kérés. Az egész varázslók világa olyan kreténül van összerakva ebből a szempontból, hogy minden lehetne elkölcsi kérdés. Érted? Most gondolj be, azt mondják, hogy oké, a diákok mostantól növényekkel fognak tanulni, oké, mit tanulnak? Előveszük ezt a növényt, amit ha valaki meghal, hogy sikít, és kicsit erősebb, mint ahogy mondjuk a tanár nézte, mindenki meghal. Wow! Micsoda koncepció! Koncepciónen. Tehát, hogy így... Az egész világ úgy van összerakva, hogyha 3 másodpercet, de viccen kívül 3 másodpercet rászám valaki, akkor azt mondja, hogy ez baromság. Ki a tököm találta ezt ki? És tényleg így van az összes ebből a szempontból. Tehát, hogy így
What? Szemüveget lecserélem, ez undorítóan néz ki, vissza a maszkomat. Ez elfér rajtunk. Gyere Dick, mondjad a baromságodat. Értem, Evans. És ha a darabokra robbantom, akkor a lelke mit csinál? A darabkákban marad? Vagy mondjuk így ketté vágom, vagy megfagyasztom úgy, hogy az összes sejtje szétrobban tőle. Hogy... That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly Mamutkan, üt, 1000 éve, mi a helyzet? Hogy telik az év? Az év. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Remélem, hogy jobban fog menni akkor, vagy jobban fog telni az év második, vagy inkább maradék 3/4. Melyik ház vagyok? Hufflepuff vagyok, azt hiszem. Ez. Hufflepuff vagyok? De igen, Puffli vagyok. Szerintem. Rescue a Freeman... Ne kelljen már elmennem a haláltökére valamit megcsinálni, mert megint. Jó, Hogsmeade. Ugye, nem ide kell jönnöm, nem Hogwarts. Nem, Birdmob. Hova kell most mennem? Van. Meg kell mentenem valamit. Oda, jó. Nem, Hubrabug, azaz. Hufflepuff. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Puffli vagyok. Igen. Kattogjatok már, békákok. Going to hurt you. Van az oldal, mielőtt még a játék jött, feltettem egy oldalra, ami meg lehetett csinálni a melyik házba tartozó tesztet, és én azt hősiesen megcsináltam, és így lettem a ugri-bugri is. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind. Now we can come to a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Let me know if there's anything else I can do to help. Kedves Berduburi, azzal mentem meg a szörnyeket, nem figyelsz. Azzal mentem meg a szörnyeket, hogy mostantól nekem szülnek kölyköket, amit én adok el. Meg vannak mentve. Így mentesz meg valakit, nem tudtad? Tudod, mi a bajod neked, hogy nem értesz a megmentéshez?
Annyira vicces ez a játék. Listen to the room of requirements, igen. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Még egy állattartó szekció megnyílt. Swampus. Mi van veled? Tök fejmacska. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Egy cica. Egy cica! Túl sokat segít ez cica! Nem lehet játszani, hogy valaki a kezemen fekszik, te tök! Tök fejű cicusz. Oké, hogyan kell? Yeah, manage beast. Oké, tehát amint befejeződik a breeding, akkor ez meg lesz, nagyon jó. Akkor elmegyünk, addig beszélünk Sebastiannal. Ugye a quest, a questjeim. How to Poppy. Jó. Sebastian, mindenképpen beszéljünk egymással. Úgy érzem, hogy ennek a Sebastian sztoria eddig az, aminek nagyon rossz vége lesz. Tehát, hogy hogy mondjam, Sebastian jelenleg egy ilyen jófajta Anakintól, hogy csak a dühömet arra használom, hogy jól legyőzöm az ellenfeleimet. Nem most, hogy az oldalra fogok átállni. Ho, és így ez a... What? Van veled pufi macskája? Ez egy pufi macska. Ez egy kis kerek idióta. Miért vagy ilyen korán fönt? Még csak 10 óra van. Ilyenkor nem szoktál még fönt lenni, ilyenkor még fetrengési van, pihenési. Most meg egyből fölébredési van. Változtam, mert nekik tetszett legjobban a házuk. Nem irigylem a takarító munkáját ebben a égriben. Kedve lett a padló. Hát az mindig az. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. Vágd a fejét! He had no right to banish me from my own twin. Slutty! If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. Jól bemutatod He neki. also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. Szerintem az Uncle föl lesz áldozva a relikért, hogy működjön. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Ez az.
What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Jó, akkor még van Poppynak az izéje. Megcsináljuk. Hol kéne beszélni Poppyval? Bent. Nem, ez 150 méterre van. Miért ide föntre mutat? Ja, mert az izé az a fő quest. De hülye vagyok. Jó, akkor szintre. Na jó, de Huncut Busó az a különbség, hogy úgy takarít, hogy kitakarította magát az épület, tehát hogy... Imádom amúgy, hogy rengeteg mindent tanulunk így a Harry Potterben, hogy az, hogy lebegtesse egy valamit, az egy ilyen milyen nehéz fel, de a végén a legtöbb varázsról mindenki ez a... Csinálok egy is, hogy az egész szobor rendbe rakja magát jól, és ez a... Magyarázz nekem, hogy ez a mágia hogy működött. Tehát magától mozogtak a tárgyak, tudták, hogy hova kell menniük, és tudták, hogy hogyan kell rendnek lennie, miközben nem csináltak nagyobb koszt, és nem ütköztek egymásnak. What? There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Hauntel Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated. Amúgy a hatóságok csinálnak ebben a világban valamit? The poachers. And now another creature's in danger. Persze, ki? What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs, they'd want the Snidget A kentaurok. Nem az aurorok, nem a professzorok, a kentaurok. Tehát konkrétan eddig ez a történet 3 dolgot mondott el nekem. 1. Ameddig tömegmészárolunk, de rosszakat, addig jók vagyunk. 2. A diákok olyan szinten kontrolláltanak ebben az iskolában, hogy az iskola nem tudom, hogy miért van itt. Azért, hogy XP-t gyűjthessenek a questekből. A 3. hogy bármilyen hatósági szerv az egész világon haszontalan. Konkrétan semmi értelmük nincsen. Egy valamire jók, hogy téged szopassanak. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Ja, nagyon jó.
Mehetünk a kentaurokhoz szopni az erdőbe, a hülye gyerekek, akik a Golden Snitch izét keresik. Hagyj beszéljek ezzel a goblinnal. Hogy goblin? Majd fel kell vennem a legtetejére az épületnek. Revelio. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Mert nem ettünk együtt, mindegy, nem fontos. És az igazi csavar, hogy ez a goblin valójában Ranrock, csak máshogy néz ki. A dum-dum-dum, nem tudom. A goblin is gyanús, mindenki, amúgy én vagyok a leggyanúsabb, tehát egy ilyen, na mindegy. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives trusting Ez amit nem értek. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok.
Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be éppen átvennek a goblinok. by the eye above the enchanted door. Az, hogy megérkeztél, azt mondta, hogy boss fight lesz. Mi ellen fog fightolni? What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Our meet and I can do this. I will await your Mi van, return. egy tök fejmacska? Van. I shall see you soon. Kerek idióta vagy. Bazony. Most itt leültél, az ott lesz a legjobb. Nekem is és neked is tökéletes. Értem. The door is looking at us. Ja. Ki ajtó. Lumos! Mondom. The mind's eye. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. Örülök neki, hogy boldog vagy. I cannot believe I met Incendio. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Hogy így fogsz zarombolni. Igen? Revelio. Still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something Accio. else altogether. You'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Expelliarmus! Return me to the ground! Levioso! Repulso! Expelliarmus! Defender! Levioso! cannot know there was a human here. Incendio! Expelliarmus! Incendio! That was a little more than Revelio! I'll get us through here safely, Army. You have my word. Mi azt, hogy ez egy kicsit több volt, mint amihez hozzá vagy szokva? Mihez vagy te hozzászokva? We're being watched by a door. Revelio. Accio. Levioso. Depulso. Revelio. Itt van itt a nyomás. Accio. Revelio. Érdekes. Ó, kihagytam volna valamit. Tehát a folyadék az onnan föntről jön balról, vagy onnan jobbról. Ott. Kell majd valamit átvenni. Confringo.
Aha. Accio. Most fog kijönni ez itt. Van. Revelio. Depulso. Jó. Revelio. From one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armid. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Gólemet csinálnak. There must be more notes around here. What could they be building? Gólemet. Revelio. Incendio. Expelliarmus. I won't rest. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Örülök neki, hogy ennyire lelkes vagy. Tehát, hogy... meg amúgy azt el tudom mondani, hogy a diákok optimizmusa ahhoz képest, hogy milyen helyekre megyek velük, hogy töretlen. Tehát, hogy így... Ó, megöltünk 6 ellenfelet, ránk támadtam, hogy próbáltam megölni. Nagyon jó, de legalább rá fog jönni, hogy mi történik ide lent. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Incendio. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Lumos. Lumos! Devil's snare. Nasty stuff if we're not Revelio. careful. Not an entanglement we need right now. Lumos. Lumos!
Revelio. How nice. Someone there. Incendio. Incendio. Hit it. Levioso. Incendio. Levioso. I'm afraid of heights. Incendio. Levioso. Compulso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Compulso. Expelliarmus. Incendio. Compulso. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Revelio. Hát lassan már egész sereget pakolunk el, tehát hogy így bőségesen van, akit lezúzunk. Ott hogy izé. Azt mondja... hogy... Nagy boiler? Nem működik. Nem, ez a boiler. Megint bentről jön az izé. Ja. Don't wish to be seen, do we? Nincs itt semmi látni, haló. Accio. Revelio. This is not good. They're Ez egy building fúró. enormous drills, bigger than this mine could contain. Ez egy fúró pajzső. Hova akarják befúrni magukat? Lehet, hogy a Grimgaussba fogják befúrni magukat valami tucliért, ami ott van, mert ugye a Grimgauss nem tudják betörni. Hát ők hogy teleportáltál? This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Nincsen vele semmi baj. Teljesen jó volt ez. Can we please talk about what just happened? Semmi, nem észrevettük egy csomó goblint. Király voltál te is. Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Na, neki van esze. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me?
I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Érdekes. Azért furcsa, hogy a varázslók viselkednek a goblinokkal, mert alapvetően nem értem, hogy a goblinok miért nem lehet botja. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Az egész sztori ebből lódul meg, hogy a goblinok nem lehet botja. És ugye Ranrock ezért lesz mérges, mert vissza-vissza mondott, és egyszerűen a varázsló összeborítja. De amit én láttam eddig a sztoriból, és amit én olvastam, lehet, hogy csak én vagyok ilyen, én nem hiszem rosszul, simán lehet. Konkrétan a goblinok képesek úgy varázsolni, hogy nincsen botjuk. Ugyanúgy, mint a házi manók. Tehát, hogy konkrétan... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Oké, szóval meglett a room upgrade-ünk, azt gyorsan megcsinálom. Utána a Room of Requirements-ben megvan a Beast-nek a Breeding Penben, ugye megvan az új Beast. Azt is megcsinálom, utána pedig elmegyünk beszélni a professzorral lentre, és kezdjük az időnek a végére érni, ami a mai streamre van. Érdekes. Valahogy amúgy a Goblinnak a sztoria jobban megfogott eddig, mint a legtöbbéké. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think.
This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried. Nem csak a Sun busó. Az a gondom, hogy furcsa az nekem a játékban, hogy relatív egy apokalipszis közelében vagyunk, ahol a goblinok elkezdtek harcolni a varázslók ellen, folyamatos terror van, harc, emberek sérülnek meg, minden más, majd te így ülsz, hogy jól van, amúgy, de mi a legnagyobb problémája a professzoroknak? Hát, kiszedtél egy mendréket a padlóból, és így ülsz, hogy... Értem, hogy a játék megpróbálja visszaadni az iskolai évet, de miközben éppen világháború készül a goblin és a varázslók és a boszorkányok között, lehetséges, hogy talán nagyobb fókusznak kéne lennie azon. De ez csak egy gondolat. Nem tudom, gyorsabb vagyok? Hát... Hogy nem érzem magamat annak. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Hufflepuff, over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... Thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Kicsit túlkapod. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Hufflepuff. A nevem. This is going well. Now that's more like... Made it. That wasn't too difficult. Ha-ha! Now that's more like it! This is going well.
Nem vagyok jó én ebben. Hát az idejét meg fogjuk dönteni, még pedig nem kicsit. Brilliant flying, if I do say so myself. Csak ne örülje már magadnak. This is rather fun. 20 másodpercet sikerült ráverni. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Huncutbusó, igen, de kicsit máshogy van megírva a világ. És máshogy is működik ilyen pillanatban, mint látod. The first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff. You take care of yourself. Oké. Megvan ez. Jöttünk vissza Hogsmeade-be beszélni vele. Jó, utána visszamegyünk a Room of Requirement-be, és szerintem az lesz a vége a streamnek, hogy megvan a readingben. Nem tudom. How's my favorite test flyer? Nem hozzád kellett Thanks for visszajönni? stopping by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Sugárhajtómű. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Jó, Hogwarts map. Oda. Warhammerben is érzés, amikor egy inkvizitor hatalma relatív egy-két világban. A 40k-nak a világában minden a befolyásodtól függ. Tehát lehetsz te inkvizitor, de egy bolygókormányzó simán betapost a padlóba. Tehát ezért van az, hogy az inkvizitorok nem úgy, tehát a legtöbb inkvizitor, aki a Peralda fényben van, és úgymond jön, hogy én az inkvizitor, ők általában egyrészt nagy hatalommal rendelkeznek, szerintem lefagyott a játék közben. Szerintem crasheltünk. Ha crasheltünk, akkor ez a stream vége. Ha nem, akkor így van. Szóval
Pillanat. Azt mondja, egy ilyet benyomunk ide. Jó van, srácok, ennyi lesz már a stream, köszönöm szépen a figyelmet. Nem nézzük meg a végét, hogy mi lesz a beastekkel. Köszönöm szépen a figyelmet, nagyon jól szórakoztok, köszönöm szépen a csíreket, és azt hiszem, hogy találkozunk. Nem, holnap nem találkozunk, nem, csütörtökön lesz, amikor fogunk találkozni. Ha nem lesz addigra semmi, tehát nem lesz Astronír vagy valami, akkor valószínűleg a Hogwarts Legacy fogom folytatni. Pénteken megint Hogwarts Legacy lesz szerintem akkor, és szombaton 99% hogy baratraumázni fogunk, mi pedig megnézzük az 1.0-át. Köszönöm szépen a figyelmet, ezt magát, és találkozunk csütörtökön, akivel pedig nem volna további keresetet kívánok, és viszontlátásra, srácok. Szevasztok!